Hello and hi friends, welcome back to Krishna's tutorials. Part-16 important legal maxim ki swagatam. Before beginning the video, నేను మీకు కొన్ని important announcement చెప్తాను. With respect to Unacademy platform, there is a CLAT iconic program which was recently launched on Unacademy. So it is quite different from plus subscription. So plus subscription, iconic subscription ki తేడా ఏంటి అంటే ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్లో మీకు 1-to-1 లైవ్ మెంటర్షిప్, లైవ్ డౌట్ సాల్వింగ్ అండ్ రేజ్ హ్యాండ్ ప్రయారిటీ ఇన్ లైవ్ క్లాస్ అన్న 3 అడిషనల్ అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. అండ్ ప్లస్ అండ్ ఐకానిక్లో మీకు కామన్గా ఈ 4 అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. అండ్ మెంటార్ సెషన్స్ ఆర్ లైక్ దిస్: 18 సెషన్స్ ఫర్ 3 months, 36 ఫర్ 6 months, 72 ఫర్ 12 months and 144 ఫర్ 24 months. And use my code GKK10 for additional 10% discount on plus or iconic subscription. You can compare the rates here. And Score Boosters is a 3 months batch for CLAT 2022 aspirants by NLU alumni starting on February 2nd, 2022 in English plus Hindi. So you can raise your hand in the class, live voice solutions by the top educators, 50 plus additional mock test and weekly sectional test, 50 plus practice and revision sessions, monthly current affairs and general knowledge compendium will also be provided. Let's Crack CLAT is a beginners batch for CLAT 2023 starting on February 2nd in English plus Hindi. The DU Dream is a 6 months course for DU LLB entrance 2022. So it will be launched on February 4th, that is tomorrow. And February 2022 full length mock test plan. So once go through the mock test plan, and the next mock is on 6th Feb, championship mock test for CLAT. Make sure you attend that. CLAT and other law exams practice test calendar, guys, this is, so please go through it and grab the practice test. Special class events: so V for Vendetta Lend with Hollywood premiere on 4th February, that is tomorrow. So make sure you attend the program. So these are all some amazing and unique programs conducted by Unacademy platform. So let us get started with the 76th important legal maxim. So just in personam, జస్ట్ ఇన్ పర్సోనేమ్నే మనం రైట్ ఇన్ పర్సోనేమ్ అని కూడా అప్పుడప్పుడు వింటుంటాం. సో జస్ట్ స్టాండ్స్ ఫర్ హియర్, జస్ట్ స్టాండ్స్ ఫర్ రైట్. సో జస్ట్ ఇన్ పర్సోనేమ్ అంటే రైట్ అగైనెస్ట్ ఏ పర్టికులర్ ఇండివిజువల్ ఆర్ పర్టికులర్ పర్సన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ అండ్ బి ఆర్ దేర్. సో ఏ బితో కాంట్రాక్ట్ చేసుకున్నారు. సో ఏ హ్యాస్ ఏ బైక్ అండ్ బి వాంట్స్ టు బై ఏస్ బైక్. సో the consideration is for 50,000 rupees. So A handed over his bike to B, and here the right to collect money from B is solely vested in the hands of A. So no other person can interfere and take money from B, because it is A whose bike was sold and it is A who should collect money from B. So I hope it's clear. Right against a person. So no other individual or other people in the world cannot interfere in this particular matter between A and B. సో జనరల్గా కాంట్రాక్ట్లో ఇది అప్లికేబుల్ అవుతుంది. సో డ్యూటీకి కరస్పాండెంట్గా ఈ రైట్ ఇన్ పర్సోనేమ్ అయితే మనకు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ దీనికి అపోజిట్గా జస్ట్ ఇన్ రెమ్, దీన్నే మనం రైట్ ఇన్ రెమ్ అని కూడా అంటాము. సో రైట్ అగైనెస్ట్ ద హోల్ వరల్డ్ లేదా రైట్ అగైనెస్ట్ ద వరల్డ్ ఎట్ లార్జ్. అంటే మీకు దీన్ని ఒక నెగిటివ్ యాంగిల్లో చూడాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకు డబ్బులు కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి అధికారం మీకు మాత్రమే ఉంది. సో ఇక్కడ దీన్ని నెగిటివ్గా మనం పేర్కొంటాం జస్ట్ ఇన్ రెమ్, బికాజ్ దీంట్లో ప్రపంచానికి అంటే వరల్డ్ ఎట్ లార్జ్ ఎక్సెప్ట్ యూ, నో అదర్ పర్సన్ హ్యాస్ రైట్ టు ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ దట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ బిల్డింగ్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 5 floors. సో ఈ బిల్డింగ్ మీది. సో ఈ బిల్డింగ్తో ఏదైనా పని చేయాలన్నా, ఇందులో ఉండాలన్నా, దీన్ని రెంట్కి ఇవ్వాలన్నా, సో కంప్లీట్గా రైట్స్ అన్నీ కూడా మీవే. ఎవరైనా వచ్చి ట్రెస్పాస్ చేయడానికి ఉండదు, అందులో ఉండడానికి ఉండదు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ బిల్డింగ్. సో ప్రపంచం మొత్తం వచ్చినా కూడా ఈ బిల్డింగ్ మీది కాబట్టి, సో దే కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ విత్ యువర్ బిల్డింగ్ వితౌట్ ఎనీ ప్రియర్ పర్మిషన్, రైట్. సో మీకు ఏదైనా ప్రాపర్టీ ఉందనుకోండి, ల్యాండ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో ఆ ల్యాండ్ మీద మీకు జస్ట్ ఇన్ రెమ్ ఉంటుంది, అంటే రైట్ అగైనెస్ట్ ద హోల్ వరల్డ్, రైట్. నో వన్ కెన్ ఇంటర్ఫియర్ విత్ యూ బికాజ్ దట్ ల్యాండ్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు యూ. అండ్ దెన్ జస్ట్ నాన్ స్క్రిప్టమ్ అంటే అన్రిటన్ లా ఆర్ కస్టమరీ లా. సో ఎ లా విచ్ హ్యాస్ evolved over a period of time through legislation, judiciary, verdicts and customs. So it is unwritten law. And just scriptum అంటే written law. సో జస్ట్ naturale
సో మీకు రిటర్న్ అండ్ అన్రిటర్న్ లాగా తేడా తెలియనట్లయితే లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. ఐ విల్ బీ హ్యాపీ టు ఆన్సర్ ఇన్ ఏ సపరేట్ వీడియో. అండ్ 79 జస్ట్ న్యాచురల్ లా. సో న్యాచురల్ లా అండి, జస్ట్ న్యాచురల్ అంటే న్యాచురల్ లా. దెన్ 80 జస్ట్ నెసెసిటీస్. సో ఇట్ మీన్స్ ఎ పర్సన్స్ రైట్ టు డూ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ విచ్ నో థ్రెట్ ఆఫ్ లీగల్ పనిష్మెంట్ ఈజ్ ఏ డిజాషన్. సో ఇక్కడ మనిషి ఒకతను తనకు అవసరం అనుకున్నది, ఓకే, రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ నెససరీ అనుకున్నప్పుడు అదన చేయొచ్చు. ఫర్ విచ్ నో థ్రెట్ ఆఫ్ లీగల్ పనిష్మెంట్, సో దానికి లీగల్ పనిష్మెంట్ అయితే ఉండదు అని చెప్పేసి అంటున్నారు. సో డిజాషన్ అంటే అడ్డుకోవడం, అంటే అది చెయ్యకు అని చెప్పడం. సో అది చెయ్యకు అని చెప్పడం లేదు విత్ రెస్పెక్ట్ టు లా. సో లా అలా చేయడం తప్పని చెప్పట్లేదు, చెయ్యకు అని కూడా చెప్పడం లేదు. బికాజ్ వెన్ ఎవర్ దేర్ ఈస్ ఎ నెసెసిటీ యూ కెన్ టేక్ యాక్షన్. అండ్ హియర్ సో ఇక్కడ ఇంకో లీగల్ మ్యాక్సిమ్ పిక్చర్లోకి వస్తుంది, దట్ ఈస్ నెసెసిటీస్ నాన్ హ్యాబిట్. ఓకే, నెసెసిటాస్ నాన్ హ్యాబిట్ గుర్తుంచుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెసెసిటాస్ నాన్ హ్యాబిట్. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఇట్ మీన్స్ నెసెసిటీస్ నో లా. సో నెసెసిటీస్కి చట్టం తెలియదు, అవసరానికి చట్టం తెలియదు. అంటే నెసెసిటీస్కి, ఓకే, నెసెసిటీ నో, నెసెసిటీస్ KNOWS, necessities knows, no, necessities knows no law. So what does it mean? Let me explain you by giving an example. So for example, ఒక కార్ ఉందనుకోండి. సో దెర్ ఇస్ ఏ కార్. సో ఆ కార్లో ఒక చిన్న 5 years ఏజ్ అబ్బాయి ఉన్నాడు. సో ఆ కార్ అన్ని వైపుల నుంచి లాక్ అయి ఉంది. సో ఇఫ్ someone doesn't come and open the car door, the child may die because of breathing problem. బట్ ఇక్కడ ఒక అతను చూసాడు, ఇలా రోడ్డు నుంచి ఇలా వెళ్తూ ఇందులో ఒక అబ్బాయి గాలాడక కొట్టుకుంటున్నట్టు గమనించడం జరిగింది. సో అక్కడ పక్కనే ఒక రాడ్ తీసుకొని ఒక్క దెబ్బ అద్దం మీద కొట్టాడు. సో అద్దం బయలిపోయింది, డోర్ విరగొట్టి ఆ బాబుని బయటికి తీసి రక్షించాడు. సో ఇక్కడ కారు డోర్ని అద్దాన్ని బ్రేక్ చేయడం తప్పే, బట్ there is a necessity to break the car door in order to avoid the larger harm. సో పెద్ద చెడు పరిణామాల్ని తప్పించడానికి అతను నెసెసిటీ ఉంది కాబట్టి అలా చేశాడు. సో దో ఇట్ ఈస్ ఇల్లీగల్ టు బ్రేక్ అనదర్ పర్సన్ కార్స్ డోర్ అండ్ గ్లాస్, బట్ హియర్ he cannot be held liable under criminal law. He is not responsible for criminal liability because there is a necessity. So you can take another example, like there are two persons in a river. సో రివర్ ఫ్లో ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళు కొట్టుకెళ్ళిపోతున్నారు. సో అక్కడ ఒక అతను ఇంకో అతను ఇద్దరు ఉన్నారు కదా. సో ఇక్కడ పక్కనే ఒక వాట్ వి సే, సో ఒక ట్యూబ్ ఆర్ సంథింగ్, ఒక చెక్క దొరికింది. సో దాన్ని పట్టుకుంటే మీరు ఒడ్డుకు వచ్చేయచ్చు, అంటే చెక్క నీళ్ళలో తేలుతుంది కాబట్టి. సో దాన్ని పట్టుకొని ఒడ్డుకు రావచ్చు. సో ఒకటే చెక్క ఉంది, ఇప్పుడు ఇద్దరు మనుషులు దాన్ని చూశారు. సో ఇప్పుడు ఒక అతను ఏం చేశాడు, ఇంకో అతన్ని పక్కకు దోసేసి అతను చెక్కను పట్టుకొని బయటకు వచ్చాడు. సో ఇప్పుడు ఇంకో ఇతను తోసేయడం వల్ల అలానే నీళ్ళలో కొట్టుకొని పోయి ఎక్కడో పడిపోయాడు. సో అతనికి తీవ్ర డ్యామేజెస్, ఫిజికల్ ఇంజురీస్ అయితే జరిగినాయి. సో అప్పుడు ఈ ఫిజికల్ ఇంజురీస్ జరిగిన వ్యక్తి ఇంకో అతని మీద వచ్చి నన్ను ఎందుకు నువ్వు కేసావు అని చెప్పేసి ప్రశ్నించడానికి కానీ కోర్టులో కేసు వేయడానికి కానీ ఉండదు. సో ఒకవేళ కేసు వేసినా కూడా జస్ట్ నెసెసిటీస్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారము సో అతన్ని క్రిమినల్ లయబిలిటీ నుంచి ఎగ్జామ్ చేస్తుంది కోర్టు. సో ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. అండ్ ఇక్కడ మనకు డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ నెసెసిటీ పిక్చర్లోకి వస్తుంది. సో సెక్షన్ 81 ఆఫ్ ఇండియన్ పెనల్ కోడ్ డీల్స్ విత్ దట్. సో వాట్ డస్ ఇట్ సేస్? సో ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేస్ దట్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ డన్ విత్ ద నాలెడ్జ్ దట్ ఇట్ ఈస్ likely to cause harm
to prevent or avoid other harm to a person or property will not be considered as an offense if it is done without any criminal intention and good faith. So here criminal intention undakudadu and good faith undali. So remember this section 81 of Indian Penal Code deals with just necessities or doctrine of necessities. So I hope it's clear, guys. With this we have completed 80 legal maxims. We'll be dealing some more important legal maxims in upcoming videos. Until then, bye bye. Thank you. Keep smiling.